Buenas tardes para todos. Pues un gusto ser el que dirige un poco acá las, los, eh, los expositores de la tarde de hoy. Entonces, échese ahí, todavía le falta, aquí está despeinado. Bueno, entonces comenzamos con Carlos sin mayor presentación. Este, ¿Qué pasó? Que le quiten. Sí, disculpe. Un momento. A los 5 minutos entonces empiezo. Ok, entonces, Carlos Román de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Voy a hablar en español porque hablo más rápido de esta manera. Entonces, les voy a hablar de parámetros espectrales de estrellas jóvenes en la era de apogee. Este es trabajo mayoritariamente que estamos haciendo con toda la colaboración de varias personas en la colaboración del Sloan Digital Sky Survey, pero lo que les voy a mostrar esta tarde mayoritariamente está hecho por estudiantes y postdocs que están trabajando con nosotros en el grupo de formación estelar en la UNAM en Ensenada. Bueno, ¿por qué estudiar estrellas jóvenes con Sloan, con los espectrógrafos de Sloan? Bueno, actualmente la espectrografía de fibras con múltiples objetos en campos grandes está permitiéndonos combinar, si combinamos con Gaia, nos permite estudiar a detalle poblaciones estelares. Y las estrellas jóvenes son una población estelar extremadamente importante, porque si queremos entender la historia de formación de la galaxia, pues queremos saber si las poblaciones que hoy vemos que pueblan el disco galáctico alguna vez fueron como las poblaciones que vemos en las regiones de formación estelar cercanas a nosotros. También porque la fase de presecuencia principal de la evolución estelar no está bien caracterizada todavía, así como tenemos caracterizada la secuencia principal, las fases más evolucionadas. Nos falta entender muchos detalles que están asociados mayoritariamente a los procesos físicos muy complejos que hay durante la fase de formación estelar, ¿no? Acreción, variabilidad, extinción. También porque quisiéramos entender en los cúmulos estelares jóvenes, aquí es la cinemática interna, la evolución dinámica, y eso lo podemos hacer gracias a que espectrógrafos como Apogee tienen la resolución suficiente para permitirnos determinar velocidades radiales, que si juntamos con la astrometría de Gaia nos permiten tener vectores de velocidad completos y nos van a permitir, además, como Apogee está en el infrarrojo, nos permite penetrar en regiones de formación estelar polvosas y nos permite estudiar poblaciones de manera más completa. También porque ahora, con el Sloan Digital Sky Survey en la fase 5, vamos a tener espectros ópticos. Y entonces con espectros ópticos, que son de menor resolución, nos van a tener nos van a dar una clasificación espectral más limpia y tienen rasgos de acreción mucho más fuertes que nos van a permitir estudiar esos procesos. Para la fase 4 del Sloan, hasta el data release número 18, teníamos una muestra de unas cuantas miles de fuentes jóvenes estudiadas con el sondeo. Esperamos que para la fase 5, que es el Milky Way Mapper, esta muestra se aumente por al menos un orden de magnitud. A principios de este año publicamos un trabajo que conjuntaba el estudio con Apogee de 16 regiones de formación estelar en varias regiones de formación estelar entre 0.1 y 2 kiloparsecs. Publicamos un catálogo con más de 3,400 fuentes en donde dimos parámetros estelares precisos que fueron calculados con una red neuronal llamada ApogeeNet. ApogeeNet toma las que se llaman las etiquetas espectrales que se obtienen del mismo sondeo de Sloan y además de datos de la literatura para poder alimentar una red neuronal que es capaz de calcular parámetros espectrales precisos y está especialmente diseñada para poder atinarle a las gravedades más bajas de las estrellas de jóvenes en presecuencia principal. Entonces, junto con con este instrumento y con otro codiguito que teníamos ahí en Ensenada, gracias a Jesús Hernández, pudimos calcular también masas, luminosidades, edades. Publicamos un catálogo que contiene unas 3,400 estrellas. ¿Qué teníamos en este trabajo? Mayoritariamente mapas de la distribución espacial de esos parámetros espectrales. Teníamos también, la mayoría de esos son estrellas de tipo K y M, aunque en regiones un poquito más lejanas también tienen estrellas de tipo solar. Y pudimos construir diagramas HR bastante precisos que nos hicieron confirmar que la mayoría de las regiones de formación estelar cercanas al Sol pues tienen edades, como sabemos, entre
menos de 1 millón de años a 10 millones de años, pero también nos permitieron entender que estudiar estrellas jóvenes no es tan fácil como se cree. Abajo de 3400 Kelvin, perdón, esto no me jala muy bien. Abajo de 3400 Kelvin es muy difícil ajustar el continuo de las líneas y entonces es más complicado poder atinar a las masas y las edades de las estrellas. Y para temperaturas arriba de 7000 Kelvin, por ejemplo, los modelos no son tan precisos, particularmente los modelos de atmósferas estelares no están bien caracterizados para el cercano infrarrojo. Ninguno de ellos. Entonces, pues tuvimos que limitar la muestra de manera muy drástica, ¿no? Entonces, pero pues, la importancia de este trabajo no está mayoritariamente en el catálogo mismo, sino en los trabajos que se pueden hacer con este tipo de información. Por ejemplo, este trabajo de Sergio González en ustedes de licenciatura, en un paper que está trabajando ahorita, estamos estudiando la relación entre la cinemática de las estrellas en el complejo de la receta y cómo se relaciona íntimamente, al parecer, con la evolución dinámica del gas molecular. O allá en Cygnus X, en donde esta tesis también de Itzael Hernández Aburto, donde estudiamos los movimientos propios aquí de estrellas observadas con apogee, nos permite ver cómo los cúmulos en Cygnus X están expandiéndose casi al mismo tiempo que la nube se está dispersando, y mostrándonos que la evolución de los cúmulos estelares es casi tan rápida como la misma fase en donde se disipan los discos circumestelares. Ahora, si queremos una muestra más grande, parámetros más precisos, necesitamos un código más preciso. Es por eso que el trabajo de Lucía Adame es tan importante. Lucía Adame estaba desarrollando en los últimos años un código llamado Tonali. Y Tonali es un código que utiliza un algoritmo que se llama el algoritmo genético asexual, que permite hacer interpolación en varias dimensiones. Y este código es desarrollado por Joven Cantón en México en 2009. Permite hacernos un ajuste de los parámetros espectrales en una malla de parámetros que tiene hasta 6 dimensiones: temperaturas, gravedades, velocidades radiales, velocidades de rotación y abundancias químicas promedio. Y es capaz además de trabajar en casi cualquier malla publicada en la literatura. Con Tonali nos dimos cuenta que los mismos modelos tienen degeneraciones internas, que son las que más te dan las discrepancias. Entonces, por eso es que Tonali ahora trabaja con una rutina más que se llama TEPITSIN, y TEPITSIN nos permite hacer un prior espectro fotométrico en el cual, dependiendo de la población que queramos estudiar, la edad que tenga esta población, podemos aislar un poquito más las regiones de parámetros en donde Tonali va a trabajar, y permite ahora calcular con muchísima más precisión y converger mucho más rápido hacia lo que creemos siempre es el parámetro más preciso, el modelo más preciso, y también nos permite calcular con incertidumbres realistas para estos parámetros. Claro, al estudiar estrellas jóvenes, el mayor problema es que están embebidas en gas y todavía tienen discos circumestelares. Entonces, el trabajo de Corina Cepeda en su tesis de maestría está enfocada principalmente a entender los procesos sistemáticos que afectan a la determinación de parámetros espectrales. Aquí, cuando comparamos las temperaturas de Tonali con las que están determinadas independientemente por ejemplo, con distribuciones espectrales de energía, vemos como esas distribuciones espectrales están fuertemente afectadas por la extinción. Tonali está afectado un poquito menos. Lo que afecta un poquito más a Tonali en realidad es la presencia de discos circumestelares, ¿no? Mientras que para estrellas con excesos infrarrojos bajos, la determinación de las temperaturas parece bastante uniforme. Cuando nos vamos a estrellas con excesos infrarrojos más altos, parece que sí tenemos una subestimación de la temperatura y queremos entender cuál es este proceso sistemático que afecta a la determinación de los parámetros espectrales en estrellas muy jóvenes. Entonces, todo esto suma a poder converger hacia esa precisión que necesitamos. Entonces, para poder hacer esto, también necesitamos calibrar un poquito lo que está haciendo Tonali. El trabajo de Ricardo López Valdivia, que es postdoc también con nosotros, se ha enfocado por ejemplo, en estudiar una muestra cercana, una muestra que llamamos dorada, tenemos estrellas de distancias de menos de 100 parsecs observadas con apogee, y en donde hay baja extinción, está en secuencia principal y no tenemos casi variabilidad. Y con esta muestra, Tonali ha calculado parámetros de manera muy precisa. Y hemos podido añadir además la componente de la velocidad de rotación mediante el método de Fourier con un código desarrollado por otro estudiante, Javier Serna, y que nos ha permitido entonces ajustar de manera más precisa los perfiles de las líneas. Y teniendo esos perfiles de líneas ya podemos calcular abundancias químicas. Con el código Bacchus hemos podido calcular abundancias químicas en esta muestra cercana y ahora ya en una muestra de estrellas jóvenes en Orión. Y estos dos papers están casi también ya por estar enviados y nos permiten ahora calcular abundancias químicas precisas en estrellas jóvenes. Bueno, finalmente les voy a hablar de lo que sigue. ABIS es el sondeo de estrellas jóvenes en apogee en la fase 5.
de ser de haber sido unos cuantos loquitos que le decíamos a la gente en el Sloan dice de las que se podían observar estrellas jóvenes con apoyo y no nos creían al principio, y de permitir observar unas pocas regiones de formación estelar. Ahora la ciencia de estrellas jóvenes en el Sloan TESS Survey se ha convertido en ciencia de los proyectos principales de ciencia. Entonces se van a observar más de 50,000 fuentes estelares en diferentes regiones de formación estelar a diferentes distancias y una muestra también bastante completa de estrellas OB. Esto va a combinar además ahora datos espectroscópicos en el infrarrojo y en el óptico para poder estudiar tanto los parámetros espectrales como caracterizar los procesos de acreción. Ahorita se desarrolló una nueva red neuronal por medio del proyecto de SAD en 2023 que permite clasificar fuentes estelares jóvenes a partir literalmente de los rasgos espectrales. Más de 52 líneas presentes en los datos de Bose y LAMOST nos han permitido caracterizar estrellas jóvenes. Y ahora, por ejemplo, tenemos H-alfa o litio, solo por hacer un ejemplo, nada más como parámetros que están presentes o no en las estrellas jóvenes, sino que pueden funcionar como parámetros que nos están hablando de la evolución misma de las estrellas, como parámetros evolutivos. Entonces, bueno, voy a parar ahí, pues si tienen algunas preguntas más. Voy a estar aquí todas las semanas si tienen alguna pregunta. Y también para avisarles, en la UNAM tenemos un programa de posgrado, maestría y doctorado en astrofísica. Si les interesa, yo sé que muchos de ustedes son estudiantes, hablen con nosotros, por aquí andamos presentes. Siempre nos gustaría tener gente por allá, sobre todo en Ensenada. Está bonito. Entonces, bueno, gracias. Gracias, Carlos. Terminó muy a tiempo, con un minuto de sobra. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, escuchame, ¿podrías explicar un poco más sobre el algoritmo que están usando para generar las nuevas generaciones, digamos, de las iteraciones? Sí, el algoritmo genético asexual lo que hace es que primero tira al azar te dice, bueno, como no sé cuál es el modelo más cercano, voy a comparar mi estrella con 1000 estrellas al azar entre toda la malla. Entonces ahí saca uno la primera, nos damos cuenta cuáles las que están más cercanas, desde ahí se reduce el espacio de parámetros, se tira una segunda, una tercera, una cuarta generación, es iterativo. Se hacen interpolaciones pero eso es en varias dimensiones, entonces es una especie de como una simulación en Monte Carlo, pero multidimensional, ¿no? Entonces de esta manera se converge de manera más precisa hacia la chi cuadrada más baja. Usted mencionó que el gold standard sample no tiene variabilidad, pero las otras, ¿qué tipo de variabilidad se observa en este tipo de Todo objetos? tipo, o sea, hay venas espectroscópicas, hay estrellas variables, o sea, por ejemplo, tenemos todo un proyecto, aquí Cesar está dirigiendo un estudiante que está particularmente enfocado en periodos de rotación, variabilidad, o sea, son muchos aspectos. Estudiar estrellas jóvenes requiere entender como esto de varios ángulos. Entonces sí hay mucho trabajo que hacer. ¿Y por qué el sample que eligió? ¿Cómo fue la selección que estas no? Porque en esta muestra tienes estrellas cercanas con buena señal a ruido, que están, que tienes baja extinción, que sabemos que tienen baja variabilidad, que tienen, que ya están fuera de la que están en secuencia principal, que nos permiten calibrar bien a Tonali para poder entender bien la determinación de los parámetros. Yo no me acuerdo si tú hablaste, pero ¿cuáles son los inputs del Tonali? Los inputs parameters. Input. Sí. Le das un espectro en la banda infrarroja. Ajá. Tenemos una malla de modelos y le puedes dar un prior. Le puedes decir, esta estrella creo que tiene una edad entre, por ejemplo, 50 y 100 millones de años. Y entonces con eso Tonali ya puede buscar sola el modelo más cercano. Con fotometría no sería posible. De hecho, sí. O sea, nos hemos dado cuenta que es mejor dar un prior espectrofotométrico. Claro. Y ya con ese prior espectrofotométrico Tonali es mucho más rápido para converger en los espectros. Perfecto, muchas gracias. ¿Nada más? ¿No? Ok, pues entonces pasamos a la siguiente. Damos las gracias de nuevo a Carlos. Y la próxima charla es César, que nos visita de la Universidad de los Andes. Y nos va a hablar
de algo que no sé. Machine Learning. Los 5. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, título de esta charla entonces es Identificando estrellas T Tauri usando Machine Learning y espectros de LAMOST. Bueno, entonces, este es un contenido, una pequeña introducción, contexto científico, objetivos, comentarles algunos resultados y conclusiones. Bueno, entonces las asociaciones OB son asociaciones que contienen principalmente estrellas O y B, pero también contienen un número grande de estrellas de baja masa como estrellas T Tauri. Entonces, pues el estudio de las asociaciones OB permite dirigir preguntas o más bien abordar preguntas fundamentales, por ejemplo, sobre la formación estelar. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es un censo de la población, pues de sus componentes de baja masa. Bueno, una estrella T Tauri es una estrella, como les digo, de baja masa, que tiene presencia de campos magnéticos fuertes. Es una estrella que está en presecuencia principal, es de tipo espectral K y M. Bueno, tienen la particularidad de que presentan líneas de litio. Estas líneas de litio pues hablan acerca de su juventud. Se clasifican en dos, estrellas T Tauri clásicas y weak, y esta definición es básicamente dependiente pues, del estado evolutivo del disco de acreción que presentan. Bueno, LAMOST es considerado uno de los proyectos científicos de la Academia China más importante. Aquí en LAMOST se generan alrededor de 15 millones, o bueno, hay alrededor de 15 millones de espectros. Por cada exposición puede generar entonces alrededor de 4.000 entre el rango óptico, o bueno, entre el rango de 3.700 a 9.000 angstroms. Son espectros de baja resolución. Bueno, y así es como se ve un espectro de una estrella T Tauri, donde pues entonces, por ejemplo, acá podemos ver la línea H alfa, muy intensa, y acá también pues se puede ver la línea de litio, en este caso en absorción. Bueno, pues por el gran número de datos, de espectros que tenemos, pues se puede caracterizar esta información como, o cumple las características del Big Data. Y el Big Data pues también tiene sus problemas, pero también tiene sus herramientas para abordarlos. En este caso esas herramientas son el Machine Learning y el Data Mining. Entonces pues nosotros vamos a abordar el problema de estos datos con Machine Learning. Nuestro objetivo es entonces hacer un censo de estrellas T Tauri, utilizando entonces los datos del LAMOST, y para eso pues vamos a buscar tres objetivos. Entonces, primero pues identificar un conjunto de estrellas óptimos, pues para de muestra de entrenamiento. Queremos encontrar estrellas T Tauri y pues realizar además una caracterización, una clasificación espectral. Bueno, entonces la muestra de entrenamiento que tenemos es una muestra reportada por Hernández en 2023 de la Asociación Orión, OB1A, y bueno, aquí se reportan 342 estrellas. Esa sería pues nuestra muestra de entrenamiento, pero pues hemos tomado otras 522 estrellas que son estrellas de campo y que hemos denominado estrellas no T Tauri. A este conjunto de estrellas lo que hacemos es medirles entonces rasgos espectrales, por ejemplo en este caso 18, dentro de los cuales tenemos la línea H alfa, la banda de titanio, 10 medidas, y 10 medidas de la banda de óxido de vanadio, perdón, de óxido de titanio y de óxido de vanadio. Entonces, pues lo que queremos hacer es clasificar si es o no es una estrella T Tauri. Entonces, pues lo que hacemos es utilizar, por ejemplo, un modelo de regresión logística, que es un modelo muy conocido, muy popular, que trata del problema de la clasificación binaria. Además, serviría como línea de base y tiene otras ventajas, por ejemplo, que sus parámetros podrían ser interpretables. Entonces, pues es como se aborda en principio el problema. Sin embargo, la regresión logística necesita cumplir algunos supuestos desde el punto de vista estadístico, y es, por ejemplo, que no tenga datos atípicos,
Y pues, por ejemplo, estos diagramas de cajas ajustados muestran que si hay presencia de datos atípicos. El tratamiento de los datos, pues lo hacemos a través de escalar estos datos. En este caso, pues un escalado robusto que lo único que hace es pues no ser tan sensible a las distribuciones. Otro de los supuestos es que los datos no sean colineales y pues como son bandas de óxido de vanadio y de óxido de titanio que representan temperaturas, pues nos damos cuenta que por ejemplo en el cálculo del coeficiente de Kendall son cantidades que están altamente correlacionadas. Y uno de los otros supuestos es entonces que el modelo no tenga medidas influyentes. Y pues a través de la distancia de Cook se encuentra que todos estos puntos que se encuentran acá para la implementación del modelo, pues son datos influyentes. Entonces, como conclusión, necesitamos un modelo de regresión logística robusto, es decir, y que pues atienda a que no se han cumplido estos supuestos. Entonces, para la colinealidad, pues se utilizó el coeficiente de inflación de la varianza para determinar las medidas que están menos correlacionadas y bueno, se implementó un modelo de regresión logístico robusto, es decir, un modelo robusto con estos resultados. Bueno, la regresión logística requiere un valor de probabilidad para asignar ser o no ser estrella T Tauri y con diferentes modelos, pues entonces pues se determinó que este es como el mejor punto, acá dado por la marca de clase. Estos son los resultados de la matriz de confusión y acá unos valores de las métricas, por ejemplo, como que tenga un F1 score de 0.92 para su clase positiva y pues una accuracy, por ejemplo, de 0.94. Como las medidas que nosotros generamos tienen barras de error, tienen errores, entonces es posible variar las medidas que se obtienen a través de, bueno, en el rango pues de las barras de error y de esa manera establecer una probabilidad de cero, no es ser estrella T Tauri. Entonces, por ejemplo, hemos tomado 5.800 espectros, esto al hacer un crossmatch con datos de Gaia y LAMOST, y de esos 5.800 espectros pudimos obtener 5.046 medidas de las medidas que les indicaba que necesitamos, por ejemplo, en este caso, pues las de titanio 5, titanio 6, vanadio 1, vanadio 4, y es posible entonces clasificar en este alrededor de 1.331 estrellas que tienen una probabilidad del 90% de ser una estrella T Tauri. Bueno, nosotros también estamos interesados en la clasificación espectral de estas estrellas. Para este caso, entonces, hemos entrenado también un modelo, con la intención es entrenar, bueno, mejorar un modelo que permita entonces la clasificación espectral. En este caso hemos utilizado espectros sintéticos, por ejemplo, de los que se generan, por ejemplo, en Fénix. Aquí vamos a utilizar únicamente las bandas de titanio y las bandas de óxido de vanadio, perdón. Pero también nos damos cuenta que estas medidas están correlacionadas. En una primera aproximación, entonces es posible clasificar las estrellas a través de ser K y M, a través de la definición de nuevas variables de las medidas que tenemos. En este caso, pues se ha utilizado un modelo de support vector machine y permite entonces definir una línea donde nos dicen si una estrella puede ser K o M, pero pues nosotros queremos ser un poco, pues la clasificación debe ser un poco más fina, por decirlo así. Entonces queremos clasificar entre K0, K1, M0 o M9, etcétera. Bueno, esta es una primera clasificación Support Vector Machine, utilizando Support Vector Machine de la muestra que nosotros teníamos inicialmente. Ahora, como estas medidas están correlacionadas, entonces lo que uno puede hacer es utilizar un kernel, en este caso un kernel de tipo sigmoide, que permite entonces descorrelacionar estas medidas. Y bueno, acá por ejemplo nos damos cuenta que la primera componente y segunda componente principal se comportan de esta manera y entonces pues estos serían curvas isotérmicas. Con eso hemos implementado entonces un modelo de gradient boosting machine después de haber explorado otros de otros tipos, por ejemplo, como una regresión logística ordinal o, por ejemplo, una red neuronal, y nos encontramos que este modelo de modelos débiles acoplados podría estar dando mejores resultados. Sin embargo, pues nos damos cuenta que, por ejemplo, acá en esta matriz de confusión tiene problemas al identificar clases que son de mayor temperatura, como es K0 o K1. Y bueno, es algo en lo que estamos en estos momentos trabajando. Aquí hay algunos resultados preliminares, acá algunos valores de las métricas, pues, pero vemos que son números bajitos y, por ejemplo, que al momento pues el modelo se está sobreajustando.
Entonces, eso es, y como conclusión, entonces, una parte importante antes de la implementación de cualquier modelo es la revisión, hacer un análisis, hacer un análisis exploratorio de datos antes de implementar cualquier modelo, que es posible entonces como nosotros tenemos, bueno, el modelo que nosotros tenemos tiene este rendimiento, que es posible establecer una probabilidad de ser o no estrella T Tauri a través de la variación de las medidas dentro de sus medidas de error, y que pues por el momento el mejor modelo que nosotros tenemos para la clasificación espectral es un gradient boosting machine, creo que no lo dije ahorita, qué pena. Que es un modelo de árboles, o un modelo más bien que acopla modelos débiles, y en este caso pues un modelo de árboles. Y eso es. Muchas gracias. Muy bien. Y a tiempo. Preguntas. Y Gio. Buenas tardes. Tengo una pregunta sobre la tercera conclusión. No me es claro, ¿sabes? ¿Cuál es el criterio para discernir cuáles estrellas son T Tauri de la muestra? No sé si es solo identificando algún conjunto de líneas o haciendo una medida específica sobre una de las líneas. No me Sí, queda claro. correcto, profe. Entonces, bueno, como les decía, nosotros realizamos 18 medidas de las bandas de óxido de vanadio y óxido de titanio, pero también línea de litio y H-alfa. Y en este caso, las medidas que están menos correlacionadas o que tienen un índice de inflación de varianza muy bajito son estas 6 medidas. La línea de litio, H-alfa, óxido de titanio 5, 6 y vanadio 1. En estas 5. Se miden sobre los espectros. Sí, correcto. Se miden sobre los espectros. Se mide el ancho equivalente y también se le asigna un error en esa medida. Ahora, con ese error se puede variar esa medida de esa estrella en particular y vuelve y se clasifica, y entonces ahí tenemos un valor de probabilidad de ser o no estrella T Tauri. Listo, bro. Claro, sí, señor. Hola, muy buena charla, gracias. Gracias. La pregunta es sobre el método tradicional para hacer esto. ¿Cuál sería la diferencia entre el método tradicional y este? Porque me parece, entiendo que esto te da mucha velocidad, pero ¿por qué no se podría crear un algoritmo automatizado, digamos, automatizado, no de machine learning, que haga lo mismo con los mismos features? Bueno, resulta que si uno tiene medidas que están correlacionadas, le da mucha variabilidad al modelo. Entonces el modelo se puede confundir fácilmente. Y es lo que pasa en realidad con la regresión logística cuando se implementa de esa manera. Simplemente los datos y sin hacer un análisis exploratorio de datos. Entonces, pues este modelo garantiza que son pues apenas 5 medidas, y Sí, converge además. no te estaba preguntando por eso. Sí, eso Sí. lo entendí. Me refiero a tradicionalmente, ¿cómo se hace esta clasificación de estrellas Ah, T Tauri o ya, no ya, T ya, ya. Tauri? ¿Y por Ya. qué, digamos, cuál es la ventaja de esto frente a Bueno, ese? tradicionalmente conozco que hay que primero identificar espectros que tengan presencia de bandas moleculares, que son espectros entonces de temperaturas bajas, K y M. Después hay que hacer unas medidas sobre las líneas de litio, o más bien una inspección sobre la presencia de litio, medidas en la línea de H-alfa. Y bueno, eso es básicamente. Okay. Sí, lo escucho. Ok. No, perfecto. Muy interesante la charla. Te hago una consulta que quizá no me quedó claro. Dijiste que habías entrenado la muestra tomando una asociación OB particular. Estrellas te está abriendo una asociación OB particular. Mi pregunta es, ¿cuán robusto es el método si vos después querés ver si una estrella T Tauri perteneciente a otro cúmulo estelar joven, digamos, con el criterio que estás definiendo, no sé, porque por ejemplo puede cambiar la metalicidad del sistema si el método es robusto y puede captar ese tipo de cosas? Sí, correcto. La intención es extrapolarlo entonces en lo posible a todas las estrellas
o bueno, a todas las medidas que tiene LAMOST. Sin embargo, pues al momento no hemos revisado, digamos, otra asociación. Es como el siguiente paso. Pero pues, creería yo que, bueno, la línea de litio y la línea de H-alfa, como les decía, son medidas importantes ahí. Entonces, yo creería que sí es posible extrapolar a otras asociaciones, por ejemplo. Gracias. Pasamos a la próxima. Muchas gracias. Próxima charla, María, de la Universidad Nacional, también de la Universidad de los Andes, Colombia. Entonces, ¿cómo es esto? Ok, adelante. Well, today I would like to share with you a little bit of the results of a study related with the activity and stellar rotation of young stellar objects that are in the Taurus region. I'm working with Giovanni Pinzón and Jesus Hernandez, and we are part of the Arizo group. As well as Orion and Cygnus X, Taurus is a star formation region that is located roughly to 140 parsecs and have a lot of young stellar objects. That means that they have ages between 1 and 3 million, 1 and 3 million years, and masses in a range from 0.1 to more than 3 solar masses. And Taurus is quite famous for having, as I told you, a lot of members of young stellar objects, and particularly they are part of the catalog from Splin and Leumann in 2019, and they are supposed to be like more than 500 of this type of objects. In my case, I have the opportunity to do this survey of flares in a sample that is almost 67% of those members. To do so, I developed a code called FLAN, because of flare analyzer. And because of that, I wasn't hungry, I swear. And because of that, I decided to use a Savitzky-Golay filter to the test light curves and do double the trending process. Basically, I model the transmission, the continuum of the star, and then omit the points that are around 2.1 sigma over that signal, in order to take only the continuum and omit the transits and the candidates of flares. Once that I have this continuum like model, then I can normalize by it and then do as the second trending, like enhancing the signal of those candidates of flares. Then when I have it, I estimate the flare parameters. And by that, I mean the beginning, the end, the amplitude, the duration. And with those parameters, I also use the stellar luminosity to estimate the flare luminosity. Then I integrate toward the duration of the flare to get the flare volumetric energy. Of course, as is an automatic process, I have to do a visual inspection of all the process. Also, I use another tool called TESS Tractor, developed by Javier Serna and from Mexico. And this software basically uses the TESS cut service to extract from the full frame images from TESS the light curve, correct by the systematic effects, do a single aperture photometry, and also calculate the Lomscargal periodogram to estimate the rotational period. And with that, then I have all the measurements to do the comparison of the flares and this parameter. There you have a QR for later. You too can look around about this tool. Well, as you might know, tests have a window of observation about 27 days. And I have the opportunity to have a time for have the light curves of our sample in a 2-minute
2-minute cadence. I mean, this is a high cadence because tests normally have like 10 minutes, 30 minutes. In this case, is a high rate. And I decided a flare criteria about 1 point with 3 sigma over the signal, and then 2 other continuum points with at least 2.5 sigma. That makes a minimal duration of 10 minutes of the flare. And applying these criteria, I found almost 6,700 of flares in my sample. And I wanted to compare my results with other survey of flares. And I choose the work of Gunter and Tu. They have different flare criteria, but very similar flare duration. And in the case of Gunter, they study basically M-dwarf main sequence stars, and Tu use solar type also main sequence stars. As you can see here, we have a comparison of the volumetric energy of flares related to the effective temperature of the stars. And in our case, the young stellar objects tend to have more energetic flares compared with the M-dwarf and the solar types. Also, comparing the rotational period, I have that young stellar objects tend to be quite slow rotators, maybe because of the this locking effect, because they are pretty young. And as you can see in the right hand panel, that slow rotation period doesn't seem to have an impact on the volumetric energy of the flares. Also, the duration of the flares doesn't have to be related with this rotation period, because young stellar objects also tend to have longer duration of the flare respect to the other 2 samples. As I already told you, young stellar objects tend to have more energetic flares, but also more energetic super flares compared to solar type and M-dwarf. And in the right side, we have a comparison of the volumetric energy with the age, and it's pretty clear that it tends to decrease the volumetric energy of the flares with respect with the age. Of course, that is something that we expected, but then right now have a trend of how it decreases. And in here we have 2 plots, and we can mix the results of those plots, because we have the volumetric energy related to the duration and the frequency of flares. And as you can see in here, we have that young stellar objects have a high frequency of flare generation, and they are long lasting. So basically, young stellar objects are very active, have a lot amount of flares, long lasting, and do it very frequently. Of course, they have a behavior quite similar to the M-dwarf about frequency, but duration quite similar to the solar types. Also, I measure with a spectra from LAMOST and FAST the sample of weak T Tauri stars in my sample of young stellar objects. As you can see here, we have they are very active, and I wanted to know if it were a relationship between this activity index with the energy, the medium energy of those flares. That means if a star have like 5 flares in that window of observation, I average that energy of those 5 flares. And as you can see in here, there's no a clear trend, so it must be like a saturation regime. But what I did find was a relationship between the activity index with the frequency of flares. As you can see here, it tends to increase the frequency of flares with the activity index. So for
final, basically resume this presentation, I would like to remark that I not only conduced a survey of flare, but also made a code that made a very fast detection of flares with a low rate of false positive of flares. And with those parameters, I mean duration, amplitude, and energy and luminosity of those flares, I found that then the volumetric energy of the flares tend to decrease with the age, and young stellar objects are slow rotators and produce a high frequency of flares and long-lasting type of flares. I also study a high amount of spectra from LAMOST and FAST, and from that I didn't found a relationship between the activity and the energy, but I did found a relationship between the activity and the frequency of flare generation. So this is our contact information. Thank you very much for your time. Juan María. Gracias por culminar a tiempo. Preguntas. Hola, gracias por tu charla, estuvo muy buena. Te quería hacer una pregunta bastante naif. Vi que en tu slide 9 muestras las frecuencias, ¿cierto? Sí. ¿Por qué no se ve que estas frecuencias están más bien distribuidas como en un continuo? ¿Es por me imagino que puede estar relacionado a la duración de los light curves de TESS, o a qué se puede deber? Claro, es que TESS toma datos cada 2 minutos, en este caso los 3 análisis utilizan cadencia de 2 minutos, entonces solamente tienes duraciones por pasos de 2 minutos. En mi caso y en el de en el de Gunther y en el de a ver, en el mío y los azules son los de Gunther. En el caso de estos que son un poco más continuos es porque a pesar de que utiliza los puntos, los pasos específicos de cada 2 minutos de la curva de TESS, ellos igual modelan ese comportamiento y por eso pueden tener duraciones decimales. Las nuestras son en pasos de 2 minutos. Sí, ahí están. Sí, una pregunta. Esta detección de flares que haces está basado en el continuo de la estrella, ¿cierto? En la parte continua. ¿Tienes también espectros, por ejemplo, en H-alfa, o para ver si de manera paralela con este aumento de brillo también hay un aumento de la intensidad de la línea? Ok, me encantaría decirle que tengo observaciones simultáneas. No es así, son asincrónicas. Pero de todas maneras, acá ciertamente no lo resalté. Gracias por hacérmelo resaltar. Tengo acá la comparación de las medidas de H-K y H-alfa a partir de esos espectros de FAST y de LAMOST. Y entonces justamente quería ver si había alguna correlación específica o si alguna de esas líneas actuaban como mejor indicador de actividad para encontrar esa correlación, y son igual de malas los dos. Pero en el caso de la frecuencia, son más o menos igual de buenas las dos. Entonces, dependiendo del instrumento y de los datos que se tengan, pues ya sean en infrarrojo o en UV, se pueden utilizar esas líneas para correlacionar la frecuencia de flares esperada. Muchas gracias. 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 Ya, tengo una curiosidad en la actividad magnética y los flares. ¿Encontraron alguna diferencia entre estrellas o T Tauri stars de baja masa y masa intermedia o masa más alta? ¿Eso se ha investigado? No respecto a la masa, pero voy a adelantarme acá en un backup que tenía, y esta es la volumétrica respecto a si tiene o no tiene disco, y en este caso no por mucho, pero sistemáticamente las que tienen disco tuvieron flares un poco más energéticos de las que no tienen flares. Puede haber una especie de correlación con los procesos de acreción,
que aumentan la actividad magnética del sistema y entonces puede incentivar a que se formen flares más energéticos. Pero como ves, no es mucho más esa tendencia respecto a las que no tienen discos. Entonces, tiene incidencia, pero no es determinante. Super, gracias. Gracias. Pasamos a la siguiente. Demos de nuevo las gracias, María. Próxima, Natália. Brasil, creo. Nos va a hablar de discos de acreción. Adelante. Hi everyone, I'm Natália, and today I'll talk a little bit about the dumping of surface Alfvén waves in accretion disks. Okay, thank you. So we know that the transport of angular momentum is the key mechanism to understand the evolution of these astrophysical disks. However, and we have a lot of mechanisms that was proposed to describe this transport. One of them is the magnetorotational instability. However, if those disks are partially ionized, the non-ideal emission effect becomes important in the description of these systems, and in the presence of these effects, the properties of the MRI changes a lot. So when we have non-ideal emission effects, the MRI can have its efficiency decreased or be suppressed completely. So with this in mind, some time ago, the dumping of Alfvén waves was proposed as a viable mechanism to operate in those regions where the MRI is ineffective. And if those waves are dumped, then they transfer their energy to the medium, heating it. So in this work, we studied the resonant dumping of surface Alfvén waves in particular, and we allow in our treatment for the disk to deviate from the capillary rotation profile, which is the standard. So in order to do that, we postulate that we can divide our disk into different annulus of different properties, and we explore the fact that surface waves propagate at the interface between two media. So with this in mind, we may then construct a new Cartesian frame center at our reference point R0 and focus our analysis in this small region around this reference point. So with this local approximation, then the radial shear associated with the disk differential rotation is given by this very simple relation here, where Q is the power law index associated with the angular velocity. And we also explore the fact that we are interested only in Alfvén waves, so we assume that our perturbations are compressible, and we also include two dissipative effects, namely the viscosity and the resistivity. So with this hypothesis, the relevant equations for our problem is basically the MHD equations. However, the continuity equations then replaced by this divergency condition. We also assume that initially our disk is threaded by a vertical magnetic field that varies with x or radial direction. And we also assume that both the viscosity and resistivity are constants. All right, so if we write our perturbations as these, where the amplitude of the perturbations are also x-dependent, we find that we can completely describe our system with two ODEs. The first one is written for the radial Lagrangian displacement, this KC of x here, and the other one is written for the total pressure perturbation, which is basically the sum between the gas pressure and the magnetic pressure. Here, the omega bar eta and nu is basically the Doppler shifted frequency modified by the presence of these dissipative effects. And if we retain here our attention to resistivity, we may then make an analytical approach to our problem. So if we assume that dissipative effects will be important only near the resonance point, which is basically where the Doppler shifted frequency becomes equal to the Alfvén frequency, we find that those two ODEs may be combined to yield a second order ODE for the Lagrangian displacement, which is basically given by these, where we have this difference between the frequencies modified by the dissipative effects and the Alfvén frequency. Now, one more hypothesis that we have to make to make this analytical approach is to assume that the x dependency of the equilibrium properties
are retained only within this interface of these two A, and outside this interface, we may take them as constant. So outside this interface, we can then find the solutions to the second order ODE as exponentials, as given by these. And within this interface, then the Lagrangian displacement is given by that, where we had to use this approximation of KYA much smaller than 1. So within this interface, we have that basically the Lagrangian displacement is given by this Cx0, which is a constant, plus this integral over there, which is basically the jump that C of x gets as it crosses this interface. Also, since we are allowing for a disk to have some deviations from the Capillary rotation, we must deal with the Lagrangian total pressure perturbation, which is given by this, and not only the total pressure perturbation. And we assume the delta PT is constant along this interface. All right. So in order to obtain the dispersion relation, we must then apply the continuity of both the Lagrangian perturbation of the total pressure and the Lagrangian displacement in both x equal a and x equal minus a. And then using the perturbation method, we can write the dispersion relation as this, where D0 is basically the real part of the dispersion relation and D1 is the imaginary part of it. The real frequency is then obtained by equating D0 to 0, and or complete dispersion relation is given by that. Now, in order to find the imaginary part of the frequency, we used a previous result by Sakurai that basically tell us that the jump associated with the resonance is given by these. So we find that the instability growth or damping rate, depending on the sign, is given by this equation here, which must be evaluated at omega 0, where omega 0 is the real part of the frequency. Now, since we are assuming that resonance occurs, then omega bar must be within the Alfvén continuum, and we also assume that omega a minus, which is basically the Alfvén frequency evaluated at x equal minus a, is always greater than omega a plus. So these two terms will be always negative, whereas these other term will have a sign that will vary depending on the value of omega. So with this in mind, we basically divided our analysis in two cases. The first one, which we call the forward one, which is basically when we take the sign of the real part equals to the sign of the Alfvén frequency. And in this case, we see that for small values of the Alfvén frequency, we have a instability, which is the dashed line here, up to a critical value where this instability dies, and then the damping starts to occur. We see that this damping rate is quite small, but it's still there. All right, thank you. On the other hand, for the backward wave, we find that the wave is damped all the time, at least for the range that we consider, and we indeed can obtain reasonable values for the damping rate of 10 to the minus 2 for small values of the Alfvén frequency. So in order to see if this could be indeed a effective mechanism toward this, we made a quick comparison with another damping mechanism that was proposed in the literature. That's basically the turbulent damping. So Vasconcelos studied this mechanism, and they postulated that basically the flux associated with the Alfvén waves is given by this here, where F is a free parameter that varies from 0 to 1. So here we made this comparison by showing this plot, the ratio between the turbulent damping and the damping rate for a mechanism for the backward case as a function of the Alfvén frequency. And we see that for reasonable values of F, we have a comparable value for the damping rate by obtained through the turbulent damping and by our own. So it seems to be a reasonable mechanism. And so just to finish it up, well, oh, I forgot to tell you, I'm sorry. But here we have different values of Q, that is the variation of the Fourier law index that I said to you before, that we allowed
to differ from the Keplerian case. So we see that for all cases, it's basically the same thing. It doesn't change much. So we see that our results are mainly variable with Q, but this could very much likely be a byproduct of our Ki much smaller than 1 hypothesis. We also found that for the forward case, the damping is quite small. But again, this could be because of our approximation. And finally, we found that the backward case can indeed give reasonable amounts for the turbulent damping. Now we are working to include in our analysis, the analytical analysis, the other two non-ideal emission effects, and we are trying to generalize our model to avoid this restriction over the wave number. And I think this would be all. Thank you. Excelente. Y también a tiempo. ¿Preguntas? Sí. Ja, muy buena presentación. Una curiosidad, yo creo en el modelo suponen que el gas o disco está incompresible, ¿verdad? No sé, ¿tienen una idea qué tanto afecta el supuesto de ser incompresible? ¿Y existe quizás la posibilidad de incluir la compresibilidad en el futuro? Sí, sí. Yes. Well, we made this because it makes things a lot easier. And since, like I said, since we are interested only in Alfvén waves, so it's an incompressible disturbance, so we thought that it might be all right. But yeah, when we put the compressibility, then we will see some acoustic modes, and then we'll have magnetoacoustic waves and things like that. But in this case, to analyze this particular mechanism, I don't think it would be that different. I mean, obviously it would be different because we would have a different kind of wave, but I think that the treatment would be kind of the same, mathematically speaking. I don't know if I answered your question. Okay, yes, thanks. Yeah. Thanks for a very nice presentation. I have a question concerning the angular momentum. Have you been interested in to include this variable, I mean, angular momentum into the simulation? How different could be the results if you include angular momentum conservation into the equation? I understand that you didn't include it into the equations, the angular momentum conservation, into this transport of angular momentum inside the disk. No, I didn't. Yeah, I didn't. The question is how different could be your results if you. I don't know. Okay. Okay. But it's important, I guess, no? Yes, Yeah. yes. What about viscosity? In viscosity, in the future, you're going to include some viscosity. No, yeah, features? we use the viscosity, but we made some simplifications, so we assume that the viscosity and the dissipative effect will be important only near the resonance point because we are using local approximation. We are now trying to make it as general as possible, so any kind of value, so we don't have this restriction anymore. That's what we're working right now. Excellent. Ok. Demos las gracias de nuevo a Natália. Y Felipe. ¿Sí? Eres tú, ¿no? Sí, soy yo. Ok. Ese. Oh, no. Okay. Adelante.
cómo funciona. Aquí está. Yeah, buenas tardes. I'm going to talk in English. So I'm Felipe Navaret. I'm a resident astronomer at the Solar Telescope in Chile. And tonight today I will talk about some interesting results we observed at SOLAR related to selecting and identifying H-alpha emitters in the Magellanic Clouds with the aim to search for B activity. So from accretion disks to decretion disks now, using high resolution multiband photometry. In fact, this is the cluster we are investigating. It's NGC 330. And this is the image we are talking about today. So this is the outline of my presentation. I will talk about B stars, the cluster, the observations we got, how did we select the H-alpha emitters, and how do we define and derive structures of the cluster, parameters of the cluster from the observations, and the fraction of B stars from the cluster. And at the end, I will try to talk about some models and machine learning algorithms that will be used in the future. So just to summarize, B stars are massive to intermediate mass objects. They are transient objects. They are quite variable, and they are associated with decretion disks. So in the galaxy, about 17% of the B-type objects are indeed B stars. But when we look the fraction of B stars in young open clusters, we see that this fraction is quite high. So reaching about 33% of the B stars. So the question to answer is how environmental conditions affect the incidence of this kind of objects. Well, in the past, H-alpha emission was often used as a probe of B activity in young stellar objects, in young stellar clusters. But the observations were either scene limited, so low resolution, or flux limited. So in the case of the Magellanic Clouds, those observations were not sufficient to probe the innermost regions of the clusters or the full B-type class, subclasses of the stars. NGC 330 is located in the small Magellanic Cloud. It's a relatively young cluster. It's metal-poor, and it has a high incidence of B stars, so about 32%. And it has been studied of about 20 articles in the past 3 decades, so it's a very known cluster. And in this last work from Juliet Bodesteiner, they present Muse observations at the innermost region of the cluster, where they observed B and B stars. So they have spectra of all the sources, and they derived a ratio of 32%. So what can we do with photometry that they did with spectroscopy, which is time consuming? For this, we used the Solar Adaptive Model instrument at the Solar Telescope in Chile. It's a 4-meter telescope in Cerro Pachón. And this is the kind of improvement we got in resolution. So here I'm comparing a scene-limited SkyMapper image from BV and I filters with the SAM BV and I image. So here we can really see how we improve the quality of the data. So SAM uses a UV laser guide that corrects all the turbulence within the 7 kilometer above the ground. And well, we used PSF photometry on these images. So we got a final list with 10,000 of objects and 4,000 and something are detected in all the 5 filters we are using. So we observed BV, R, I, and H alpha images for this cluster. And we have photometric completeness up to 22 magnitudes in the V band. Here I
placed also this expected magnitude for B0 stars, B9 stars, and A2 stars, and we see that the photometric completeness is sufficient to sample all the B-type objects as we wanted to. Here is another false color images showing the B, V, and H alpha in red. So here we see all the red sources are indeed H alpha emitters, which is quite interesting. And well, so this is the kind of diagrams we produced with this data we got. So we have color magnitude diagrams, B minus I versus V. And in this plot, each point is represented by a color scale based on the H alpha minus R color index. So dark colors correspond to strong H alpha excess, which is indeed the kind of objects we want to study. And light colors here correspond to normal main sequence objects, for example. On the right, we have a color diagram showing the H alpha minus R index versus the V minus R index. And here we see the data is color coded using the V magnitude. So dark colors correspond to bright stars and light colors to faint objects. Well, for guidance, we identified 70 known B stars in NGC 330. They are shown as blue here and in here, and we clearly see a sequence of B stars actually associated with strong H alpha excess. And here we see the B stars to the left, to the right of the main sequence. So they are a secondary red sequence located nearby the main sequence. Okay. And yes, so how can we select more objects like the ones we are interested in? We just do a simple color selection on this diagram. So if we just draw a line here, we select every known B star and also another 181 objects that exhibits similar colors as expected for B stars. They are all observed. The majority of them are all observed within the main sequence and the position expected for B stars. And well, so if we use this part of the diagram to actually understand this population, that's exactly what we did. So here we have the spatial distribution of the sources. So in red, we have the H alpha emitters. In blue, we have the higher mass main sequence objects, which are brighter than 18 magnitudes. And in black, we have the lower mass main sequence objects. So why did we divided the main sequence? We first investigated the density of stars as a function from the radii of the center of the cluster. So here is the plots we got. So the full lines correspond to the sigma as a function of radii. So in black, we have the sigma for the surface density for the lower mass stars, which extends towards larger radii. Here, we plotted the 50% of the CDF, the cumulative distribution of the sources. And in blue, we have the higher mass main sequence objects, which shows a completely different distribution towards the innermost region of the cluster. This shows us a clear evidence of mass segregation within the cluster. So the massive stars are located inside in the innermost region of the cluster, while the low mass objects are extended. And also, when we compare the higher mass objects with the H alpha emitters in red here, we also see a correlation between H alpha emission and the position of the most massive stars in the cluster. Using
all these curves here, we can also estimate the fraction of H alpha emitters as a function, as a function of the, as a function of the radii from the cluster. And we see a very interesting result here. We see that the H alpha emission at the center is larger than the outskirts of the cluster. So at the center, we have a fraction of about 22% of H alpha emissions, H alpha emitters, compared to main sequence stars. Another result we obtained is actually the fraction of H alpha emitters as a function of the spectral type or the V-band magnitude. Here we have in blue the main sequence objects, all of them, and in red the H alpha emitters. And we see that the main sequence distribution follows a clearly IMF. So we have few massive objects and very large number of very large number of low mass objects at the center of the cluster. And when we compare the fraction in the outskirts of the cluster, that's it, in the field, we see that the H alpha emitters are quite low. When we use only the B-type stars within the cluster, we can obtain this curve, which shows the fraction of H alpha emitters as a function of the V star. And here in the top, we see the spectral type. So we see that the majority of H alpha emitters correspond to B2 objects, which are closer to the main sequence turnoff of the cluster. And when we compare the fraction of H alpha emitters related to the high mass objects, we obtain a similar fraction than reported by Bodesteiner. I will just end here saying that the next step is to perform machine learning analysis of this data. And with that, we can actually obtain a complete curve of B stars associated with the cluster. And this is my summary, and my time is gone. So thank you. Okay. ¿Preguntas? ¿Tiempo? You mentioned that the fraction of B stars is larger in clusters, and you mentioned 3 clusters. Are all of them in the Magellanic Clouds, or that also holds in the in our galaxy? Because if binarity has something to do, I guess metallicity should matter. Yes, that's an important point. All those clusters are in the Magellanic Clouds, but in the galaxy we have a lot of different metallicity to take into account. And in the Magellanic Clouds, the metallicity are quite fixed. So in the Magellanic Cloud, the idea is to investigate the fraction of B stars as a function of the age of the clusters. So that will give us the information we actually want to obtain. But yes. Hello. Hello. Great talk, thank you. I have a question. You showed your selection of B stars in a color plot. Okay. How would, for example, field stars lie in this plot? Like, could this same selection be used to find B stars around in the field? That's a good question. I didn't do this test for the field, but in fact, we also found some B stars in the field. They are shown here, and they also satisfy this color selection criteria. This color selection criteria was a choice that we actually adopted for pursuing the results we are showing here. But this is not the best choice, it's the choice that fits better the data. Mm-hmm. Una pregunta rápida.
do you have any way to discriminate the H-alpha emitters from the rest of the stars by dynamics? You mentioned a spectra. I guess it's too far to do proper motions, but I don't know. Yeah, no, proper motion is out of the question. The thing we are doing with spectra is this next part where we are using a synthetic library of B and B star spectra to construct and to compare with the observed data we have. So that's the next goal. Thank you. Excelente. Ok, demos las gracias de nuevo. Fredy, de los Andes. Prego. ¿Qué tal? Ok. Adelante, Fredy. Gracias, profe. Buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Fredy Orjuela, estudiante de doctorado de la Universidad de los Andes, bajo mi advisor, que es la doctora Beatriz Eugenia Sabogal. Hoy les voy a hablar de los análisis de parámetros en la evolución de discos viscosos en estrellas Be, particularmente en la banda espectral L. Entonces, una pequeña motivación de por qué estudiar estas estrellas. Fueron observadas alrededor de 1886 por el padre Secchi. La primera en ser observada fue Gamma Cas y Beta Lyrae. Estas estrellas presentan un fenómeno que se conoce como variabilidad o fenómeno Be, que es producto de la variabilidad estelar. Justamente no se conoce muy bien cómo es el mecanismo de transferencia de la masa de la estrella central al disco, y generalmente se siguen modelos muy similares a los discos de acreción, pero en este caso se sigue justamente un disco de acreción. El término viscoso justamente es, al parecer, uno de los grandes misterios o parámetros que quisiéramos revelar para poder entender mejor cómo es este método de transferencia, en particular inicialmente de masa. Bueno, Vieira en 2015, apoyado justamente por los modelos de acreción viscosa de Lie en 1991, nos propone un modelo de pseudofotósfera, el cual nos permite entender cómo es la interacción de radiación-materia en dos regímenes principalmente, que son el régimen delgado, ópticamente delgado, y ópticamente grueso. Adicionalmente, para poder entender cómo es este mecanismo de interacción radiación-materia, particularmente utilizamos el código de transferencia radiactiva, conocido como H2, el cual simplemente, o bueno, es bastante complejo, pero fundamentalmente emplea la técnica de Monte Carlo y simula la propagación de fotones desde el centro, o en este caso de la estrella central, hacia el disco, y se miran los procesos de propagación, procesos de dispersión, en general cualquier proceso de recombinación, y con este código se genera justamente los primeros modelos sintéticos, los cuales tenemos justamente como parámetros o limitaciones en nuestro dominio para la masa, la volaticidad del disco, la densidad superficial de la estrella, un parámetro n que corresponde a una ley de potencias entre la relación de la masa de la estrella y la densidad superficial, y el ángulo de inclinación. Justamente el modelo del disco de acreción viscosa, o el modelo de viscosidad para el disco de la estrella, está relacionado justamente por esta relación, la cual nos dice que si integramos sobre la densidad superficial, o sí, sobre la densidad a una altura superficial, podemos encontrar justamente cómo va a ser esa generación o esa distribución para el disco. El B-Atlas es justamente todos los modelos sintéticos que nosotros queremos analizar en esa región de parámetros, es decir, nosotros construimos una grilla o una grade de modelos para este código H2, y adicionalmente se incorporaron datos, digamos, para el flujo de las misiones de Wayes, y también, por ejemplo, para distancias estelares y magnitudes utilizamos Gaia inicialmente.
Entonces, trabajar con toda esta cantidad de modelos es un trabajo bastante arduo y por tal razón nosotros utilizamos inicialmente modelos que se atribuyen al uso del teorema de Bayes, por ende estamos haciendo un proceso de inferencia bayesiana y en los cuales nosotros estamos planteando inicialmente una función, o en este caso una función de verosimilitud, una likelihood, y una función a priori. Inicialmente esa función a priori, como lo mencionaban en la charla anterior, tuvimos en cuenta justamente esa fracción de estrellas BE, un parámetro fundamental para nuestro estudio, una función de masa inicial y la relación que nosotros suponimos acerca de la volaticidad. Y este valor de teta grande es justamente, este de acá, es justamente nuestro modelo, nuestros parámetros, perdón, nuestro dominio de parámetros que tenemos. Justamente aquí tenemos pues la función de likelihood. Como quisimos comparar, perdón, me vuelvo un segundo, comparar los datos medidos con los datos sintéticos para el flujo. Justamente esos datos medidos se hicieron con IRAF y justamente en esas tres líneas en particular, bracket alfa, fun gamma y fun free 14, son las líneas fundamentales en nuestro caso para la banda L del infrarrojo. Esta es una muestra de 24 estrellas que se midieron en un observatorio. Estos espectros, perdón, fueron medidos por el profesor Alejandro García y la profesora Beatriz Ahogal. Y simplemente en este caso les estoy mostrando una clasificación que había hecho anteriormente el profesor Ronald Meniken acerca de cómo a través de las diferentes relaciones entre flujos para las líneas fun gamma, fun free 14, bracket alfa, podríamos clasificar las estrellas como grupo 1, grupo 2 o grupo 3, justamente mirando las intensidades características de esas líneas que son fundamentales para los procesos de recombinación en esa banda. Con esos flujos medidos, nosotros podemos reconstruir el diagrama de Lehn-Norser, que es una relación entre flujos, e inicialmente los espectros que nosotros analizamos inicialmente tenían muy baja resolución, fueron espectros que tomaron alrededor del 2017, y gracias a el trabajo que se realizó con el código H2 y vinculándolo con la inferencia bayesiana, pudimos obtener un espacio justamente de parámetros en donde encontramos en general para los tres grupos que la relación, o en este caso la correlación más fuerte, es justamente entre la densidad superficial del disco y la masa de la estrella, algo que inicialmente nosotros pensábamos que era acorde a la literatura. Justamente es donde se está dando el proceso de transferencia de masa, aún desconociendo el mecanismo, perdón, que lo produce. También lo mismo para las otras estrellas de otros grupos. Este análisis se hizo justamente para las 24 estrellas. Sin embargo, hay ocasiones en donde tenemos muy baja, digamos, correlación entre los parámetros, sobre todo en el parámetro de la oblaticidad, la cual no nos está dando en nuestro caso mucha información. Comparamos justamente uno de los parámetros de algunas de las estrellas que compartían justamente el trabajo del profesor Vieira y en el caso mío. Y en general, pues las conclusiones, como les mencionaba, se pudo hacer justamente ese diagrama de Lehn-Norser observacional, pero adicionalmente también era para mencionar que el parámetro asociado a la densidad superficial del disco y el parámetro de la masa, así como el parámetro N, perdón, que no lo mostré, corresponde justamente, por acá lo tenía, en esta acá, perdón, no me dejó ver la diapositiva. Entonces, también es uno de los parámetros fundamentales. Muchas gracias por su atención. Mucho tiempo para preguntas. ¿Preguntas? Gracias por la charla, muy bonita. ¿Qué por ciento de estas V-stars son binarias de este particular sample que tú usaste? De estas
En particular, nosotros no logramos identificar estrellas binarias por el espectro que nosotros tuvimos. Hace parte de una de las propuestas a futuro, que es estudiar justamente sistemas B binarios, pero eso no es algo que yo estudie en este momento. ¿Cuántas esperas? ¿Qué fracción esperas encontrar de binarias? De binarias, estimemos, hagamos inferencia, listo, sí, no sé. Pues quizás No, es difícil. Pero bueno, no, sí, Es sí, alta, no, ahí me cortas. es alta. Ahí me cortas. Es alta. Listo. Otra pregunta. Que no sea la misma de que... Hola, acá. Sí. Ah, Gracias por la charla, estuvo muy interesante. Tengo una duda respecto al espectro que mostraste de grupo 1. sí. En una de las líneas me pareció que era un perfil P-Cygni. ¿Cómo qué tan común es eso en esta estrella y cómo mides el flujo cuando tiene el perfil? Ahí, en bracket alfa. ¿Cómo mides el flujo cuando tiene este tipo de perfiles? Si son comunes en este tipo de espectro. Nosotros utilizamos de blending justamente porque hay unas líneas que se cruzan y en particular, pues se hizo muchas veces la revisión telúrica, esto yo lo hice muchas veces, y en particular, pues justamente teníamos un problema que era la baja resolución del espectro. No, digamos acá mi compañero César también midió esas estrellas, hicimos esas mediciones y muchas veces nos encontramos con que las mediciones que hacía la profe César y las que yo hacía diferían a veces un poco. Por eso es muy interesante el trabajo que hace este año la profesora Janina Cochetti, porque justamente con espectros de más resolución en otras bandas del infrarrojo las permite clasificar mucho mejor, pero porque son espectros que tienen una mayor resolución. En conclusión, no las logré clasificar muy bien, pero pues es uno de los objetivos que nosotros tenemos, que es encontrar justamente esos parámetros. Thank you for your talk. It's fairly well established that it's not possible to use a unique value of n for the entire scale of the disk. So at different spatial scales, you should have different values of n. And in this work here, you are working in the mid infrared. So your values of n should be equal or different in comparison with works that are based, for example, in H alpha that proves the inner region of the disk or not? Okay, particularly the maximum difference is because for the models, in particularly for the H2 synthetic. Sorry, right? Okay. Your value that you derive for n are equal or not to the other values that are derived using the optical vision? No, they are the same. Okay. ¿Otra pregunta? Ok. Dejaste mucho tiempo para preguntar. Sí. Muy bien. Thank you for the talk. It was very impressive. I have two questions actually. When you show the comparison with the work with Vieira, does all your masses are larger than the previous one? Okay. With the word the Rodrigo Pereira? Yes. Okay. Yes, the parameters compare use in the word of the Rodrigo Pereira. Okay, and yeah, no, that's fine. Yes. And the other, you're using Biatlas, the first version? Yes, the Okay. first Yeah. version. Yes, it's interesting. For example, use the second version. Maybe Tajan is adding, for example, more transition in other elements is very important. Yes. For this word and your word. Exactly. Yes. Exactly. Yeah. Todavía queda tiempo más para una pregunta. Ok, pero entonces demos las gracias de nuevo. Y tenemos a Sebastián
de la concepción. Muy bien. Okay. Adelante. Well, hi everyone. My name is Sebastián Aguilar, and today I'm going to be presenting a bit of the project that I'm currently working on my master thesis project, which is chemical complexity in simulations of circumstellar deformations. This is along with my supervisor, Dr. Stefano Ovino, and our collaborator, Dr. Alessandro Lupi. Well, so our main objective here are circumstellar disks and protoplanetary disks, which are these disk-like structures formed around stars, mainly composed of gas and dust, which are characterized by strong radial and vertical temperature and density gradients. These are also formed through the gravitational collapse of the parental molecular cloud cores in a process regulated by the balance of different forces. So these subjects are so important to us because of this gradient nature inside these objects, because they allow us to get different regions where we can get rich and diverse chemistry inside them. As I point here, we have different chemical processes occurring inside them. And this is because this chemistry can be divided between different regions. We have first inner disk chemistry, where we usually find high temperatures between 100 and 5,000 kelvins, where we can usually find molecules in gas phase and reactions like neutral-neutral reactions, three-body reactions. Also inside these regions, we actually find different molecules in gas phase, such as water, CO vapor, ambient species, and hydrocarbons. And for outer disk chemistry, we can also divide this in three different regions. We have following the temperature gradient, we have the outermost region, which is the disk surface, where we usually find photochemistry inside this. Then we have an adjacent layer which is a warm molecular layer, where you can still find some molecules in gas phase, such as CO, but water here is mainly frozen into dust grains, so this removes most of the oxygen from the gas phase and give us relatively high CO ratios. And finally, the innermost regions, where we can find temperatures lower than 20 Kelvin. And here, we actually find grain surface interactions. Well, so what do we want to do with this? Well, we will take an input 3D model, which is Matthew-Bates simulations. We will be using post-processing techniques on this data to model complex chemistry inside them, using Chrome and this to track the chemical evolution of the particles and their properties. And with the aim of understanding complex chemistry inside these objects. Well, talking about the simulations, as I mentioned, we're using Matthew-Bates simulations. This is a surface density map for the entire cloud at the last snapshot. And what we have here is a radiation hydrodynamical simulation using the code the SPHNG, which consists of a low mass clump of about 500 solar masses, and containing about 35 million SPH particles. Well, to treat thermodynamics here, they employed a method that combines the diffuse ISM with flux transfer in the diffuse ISM in the flux limited diffusion approximation. Well, to treat the thermal evolution, they take into account molecular hydrogen translational, vibrational, and rotational degrees of freedom. And we find different heating and cooling mechanisms. For heating, we have direct collision with cosmic rays, heating by hot electrons from dust grains, and heating because of formation of molecular hydrogen in dust grains. And for cooling, we have electron recombination, oxygen and carbon line fine structure.
and molecular fine structure cooling. We also do find a bit of chemistry here. They included this an H2 network, which uses the rates for hydrogen formation and depletion to model atomic and molecular hydrogen, and also the reactions presented in keto and Caselli 28 to compute the abundances of carbon, C+, and CO, and also CO depletion into those rings. Here we have a table, which are the initial conditions for all these calculations. They are 4 in total, but we are just focusing on in the red highlighted one, which is the solar metallicity case. Okay, talking about the subregion, we're going to take a subregion from this entire cloud to make this study. This is a small region located at mostly at the center of the simulation, which consists on a 30 solar masses clump enclosed in a rectangle of about 0.1 parsecs per side, and containing temperatures between 20,000 kelvins. And this region includes a total of 27 zinc particles. What you see here is a surface density of the actual extracted region. And these white dots that you can see here are all the zinc particles included inside this region. And well, to include the zinc particles or product stars, they use the following algorithm where zinc particles are inserted after densities exceeded this value of 10 to the -5 grams per cubic centimeter. And all SPH particles within an accretion radius of 0.5 astronomical units are replaced by a zinc particle. Also, if an SPH particle happens to go inside this accretion radius and has some properties that does not allow this to follow a circular orbit, they are accreted. And finally, zero particles are merged if they pass within 0.03 astronomical units of each other. Well, talking about the pre-process, we have already analyzed these zinc particles. We found different systems here. We categorize them in 3 different systems: single, binary, and multiple systems. What you see here is the most massive system inside this region, which is a binary system enclosed by a circumstellar disk of about 15 to 20 astronomical units. And also these ranges here in the logarithmic surface density are selected just to have a better contrast between the disk and the environment. Talking about the tools that we are going to employ to make this study, we'll be using the post-processing routines, which are a common approach to model complex chemistry inside simulations, with the gain that we use less computational resources and we still get accurate results. We will be using the post-processing routines presented in Ferrari. We will modify them a bit. This model uses Chrome package to assess for the species abundances on the data, and we will specifically use the Gizmo patch in Chrome to be able to extract the data and work with these data from Gizmo-like files. The way this works is presented here. We start from the raw snapshots. We extract some properties. In this case, we will be extracting density, temperature, and extinction. And we will pass them into the post-processing routines, which couples Fortran, Chrome, and Python. This to extract the data, then evolve chemistry for all the species, and then create new snapshot, including the species abundances. It's also good to mention that Chrome without a chemical network is nothing. So we need to create a chemical network that is basically a list of the reactions that will occur inside this region. And then this will let Chrome know which are the actual equations to solve to work with chemistry. We have already tested a pre-made ammonia network. We managed to run the post-processing data until approaching a limit temperature here. And we do find a bit of chemistry on this disk-like structure.
with the column density for H2. And finally, well, talking about the network that we are going to work with, we will start from a CO formation network. We have added helium, heating, metals, mission reactions, and N species. But this will possibly change, as our goal with this study might be to model complex chemistry specifically for water inside these regions. And we also need to include the extinction parameter into this network. Finally, can we trust in this method? Well, this taken from the original article by Ferrada Chamorro et al. 2021. You have a table here, which is the typical error distribution for all these post-processing routines, which are this configuration of two parameters, sorry. And we do find here that according when taking different fraction of particles of the total simulation, the change is really moderate instead of when talking different time steps. So for our case, that we are basically reducing this region and working with all the particles, this will still give us a pretty neat results. And finally, this plot here, which is the CPU time in hours, comparing the actual simulation with on-the-fly chemistry and these post-processing runs, where we can see that we almost gain half the time when employing post-processing routines over pre-made simulations to really work with chemistry. And well, that's all, and thanks for your attention. Gracias, Sebastián. Preguntas. Hello, and thank you for the talk. It is my understanding that the reaction rates on the chemical networks vary with temperature. Is this model, how is this modeled in the simulation? This is basically the network that we're working on. Is need to specify for which ranges of temperatures, for example, some reactions occur. So we need to specify all these ranges for different species and work with that overall. That's why this test that we make here, our simulations go from 5 Kelvin to 20,000 Kelvins. This whole ammonia network working until 18,000 Kelvins. So it crashed at some point. That's why we got only this result. So what we need to do is to create a network that we can input our temperatures and densities and extinction parameters. Okay, but the reactions just happen in the interval and don't happen outside the interval, or there's some functional relationship between the reaction? No, it's defined in different intervals. So Okay. I have different reactions and different intervals. Okay, thank you. Okay. Luisa. Thank you. Very great talk. Maybe I missed it, but is this model also taken into assume dust settling, like different types of grain size, like No. small grains or big grains? Yeah. Yeah. In this case, I think not. You can check the original article here. Yeah. Which assess all the parameters in the simulation. So it is a pre-made simulation. I have not personally made it, but I'm working with the data and extracting the data into these more readable files. And do you know at this moment what dust settling is being assumed? Like, is there any mixture between the big grains and small grains, or are you just assuming that the big grains are in the mid plane or maybe? I don't No? really remember that. Okay, Sorry. thank you so much. Thank you. Por el Zoom. Okay. Thank you. Very nice talk. If I don't understand wrong, the thermodynamic of the disk you are using to compute the chemistry is taken from the hydrodynamical simulation, right? Yes. So my question is, when you change the chemistry of the disk, you also you can change the
the thermodynamics of the disk, because, for example, you change the opacity, and you can change the temperature, and maybe you can obtain then another chemistry in the disk. How do you deal with this situation? Well, what we are doing here is like doing all this over the simulations. So we are not changing like a result, the main results from the actual simulations. What we can change is the, as you say, the chemistry, which changing the network will basically change all the outcomes in regarding to chemistry. So what we need to do is test our CO network and establish it to have the results on the species that we really want to study in this case. Thank you. Thank you. Ok, demos las gracias de nuevo. Y la última charla, Camila. Adelante. So hello everyone. So in this talk, I will be talking about a star forming region called NGC 6357. And it's a study that we basically made with the VVVX survey. So to give you some context about this region, we know that NGC 6357 is very young. It has an age of about 1 to 1.5 mega years, and it is located at a distance of about 1.7 kiloparsecs. And also, one of the main features of this region is that a trigger star formation event is expected due to several indicators. So, for instance, virialized gas clumps have been found. Also, these elephant trunks, I'm showing here an image of a part of the region. So, elephant trunks are also there. So, this means that the interstellar medium is actively interacting with the stellar content, which is very rich. So we know that this region also contains a few of the most massive stars in the Milky Way, with masses of about 100 solar masses, and the stellar content is expected to be of about 10,000 of young stellar objects, or YSOs. But one of the main challenges when we want to study this stellar content is that the extinction of the region is very high. So we know that in the visual band, it could be almost 6 magnitudes. So this means that the VVVX survey in the near infrared is a very suitable database to study or to access the stellar content of this region. And basically what we did was to take advantage of the first 8 years of observation of this survey, particularly in the K-share band, to have the proper motions of these stars and also to construct the light curves using the, PSF photometry. Okay, so the environment, just to show you how it is. So we know that this region here in this Spitzer image, RGB image, here I'm showing you the bands and the different colors. So this star forming region is composed first of 3 stellar clusters marked here in yellow. So we have PSMIS 24, cluster V, and also this cluster with this very ugly name here. And also these 3 stellar clusters are interacting with 3 H2 regions marked here in these cyan circles. But this region also has bubbles that have been originated by the massive stars of the clusters, and the location of these bubbles is marked with these white ellipses here. And you can also see more or less what is the dimension of this star forming region. So again, the stellar medium of this region is very rich, and what we wanted to do what we did to access to the stellar content first was to look for confirmed members of NGC 6357 in the literature. So we considered this catalog, the MISTICS catalog, that was also complemented with the MIRES catalog, and we also wanted to add the study made by Wang and collaborators in 2007. We combined these 3 catalogs, and we found a list of
2,500 unique members of this star-forming region. Having this list, we look for them in our VVVX database. And first, in terms of the proper motions, we found that 1,600 stars had available VVVX proper motions. So here I'm showing you the vector point diagram. And what we first noticed was that the members of these stars cluster around two mean proper motion values. So you can see here all the points are the members, and the contours are following the distribution of these members, and you can see these two overdensities or these two kinematical populations. And their main difference arises from their galactic longitude proper motion. So in order to look for an origin of these two different populations, what we did was to apply a Gaussian mixture model to the distribution of these values of proper motion, the galactic longitude proper motion, and define two different populations. We define the red population stars as stars having these values of their galactic longitude proper motion, and also the blue population of stars is going to be the kinematical population or stars having these values of the galactic longitude proper motion. And these values were also considered in order to have the lower levels of cross-contamination between one overdensity to the other. Okay, so we selected these stars, and what we did was to first look for the spatial distribution. So here I'm showing you the Atlas Gal map in 870 microns, so you can see how it traces the dust of the region. And what we observed here is that the red population of stars are mostly located in dusty regions of NGC 6357. And this is also highlighted here in this plot, where we have the logarithm of the pixel value from Atlas Gal against the galactic longitude proper motion, and you can see how this trend appears here. And the red population of stars have a higher peak of the pixel value from Atlas Gal than the population that we define as the blue overdensity or population. So again, the red population stars is most associated with the dusty regions of NGC 6357. Okay, so moving to the Spitzer 8 microns image, you can see that this image is showing the filaments of the region. We consider this image and we superimpose on that the vector of the proper motions of the two different kinematical populations. And what we observed was that the stars belonging to the blue population move more randomly, so they could be more relaxed, whereas the stars coming from the red population seem to follow the filaments of the region, as you can observe here. So this led us to think that the red population of stars is a putative young population, or at least it is younger than the population that we define as the blue one. And this could also be related to the trigger star formation event that is expected in this region. Okay, so the second part of this study was related to the variability of the members of these stars. So we know that young stellar objects are highly variable in terms of brightness, particularly T Tauri stars. And what we did was to apply several filters in order to compose a catalog of high quality light curves for the members of NGC 6357. So we have a catalog of almost 800 light curves for members of this region. And many of those stars are T Tauri stars that we know that they variate their brightness due to two main physical mechanisms. So one of them is, as we know, the strong magnetic field that these stars possess. So they develop these dark spots on their surface that, coupled with the rotation of the star, will lead to a more or less sinusoidal variations in the light curves. But also, we know that some T Tauri stars are going to have accretion disks, and accretion will be made through the magnetic field lines, for instance. So these stars can develop these dust columns that when these pass through our line of sight, you will have a dips
on the light curve that you observe. But also when material arrives onto the surface of the star, you will have hotspots, and the hotspots are going to increase the brightness that you observe in the light curve. So what we wanted to do also was to look for the physical mechanism that dominates the variability in each of the light curves on our catalog. And in order to do so, what we did was to consider these two metrics that are the periodicity and the asymmetry metric proposed by Cody and collaborators in 2014, which help us to do that. So for instance, the periodicity parameter tells you if your light curve has an unstable period or not, so quasi-periodic or aperiodic. And the asymmetry parameter here basically tells you if the flux of your light curve tend to increase, it will be a bursting light curve, or if it tends to decrease, it will be a deeper light curve, or if you have no tendency at all, so it will be a symmetric light curve. So you can compute these metrics for all the light curves. We did that, and we have you combine these two metrics, and you have these different regions of this plot that are marking the different classes for the light curves. So for instance, when you have a quasi-periodic symmetric light curve, these ones here, these are mainly related to the presence of spots, so more or less sinusoidal variations. But also you can have dips due to extinction. Some dips are going to be periodic or quasi-periodic in this case, as we call them. And in some cases, you will have aperiodic dips in your light curves. Also, accretion related to the burst is also present in the light curves that we have. So we have here burst events that are marked here that are aperiodic. And just in a few cases, you can have accretion bursts that are going to be periodic, as the one that I'm showing here. And why is important to have these metrics? Because they can also be linked to the age of the star-forming regions. So here I'm showing you in these three panels is the same vector point diagram, but just for the stars that belong to our light curve catalog. And you can see how the two kinematical populations also appear here. And in this particular plot, I'm just marking the light curves classified as bursting, because we know that accretion bursts should be more frequent in younger star-forming regions. We know that accretion rates are going to be higher at earlier stages. And what we found was that the population that we think is younger has indeed a higher fraction of light curves classified as this. Unfortunately, when we move to quasi-periodic symmetric light curves, so this means changes related to spots, this dominates usually in more evolved stars. We have more or less the same fraction of stars classified as this. But when we move to the dipping behavior, particularly the quasi-periodic dipping behavior, what we found was that these are more frequent in the population that we think is older. And we know also that quasi-periodic dipping behavior is more related to stable accretion modes, which is usually linked to have lower accretion rates. So again, more evolved objects. So particularly these two classifications are also pointing to a difference in age between the two populations, but this is of course limited by the completeness of our data. So I'm running out of time, so I will just leave you with my summary and my conclusions, and thanks for staying here. Yes, in time. Hey, ya tenemos dos preguntas. En español, ¿verdad? Sí, sí. Es interesantísimo esa doble población debido a las que encuentras en el movimiento propio. Nos demostraste que las dos poblaciones parecen estar relacionadas con el polvo. ¿Tienes alguna gráfica de esa relación comparado con la extinción de cada una de estas? Con la extinción en particular, aquí creo que no la tengo, pero... O el brillo también. Creo que no tengo ese plot aquí. Lo que sí tengo es los diagramas color magnitud. Lo que nosotros observamos acá es que esta es la población que nosotros creemos que es un poco más vieja, y esta es la población que creemos que es un poco más joven, y está mucho más dispersa aquí en color. Tengo otro plot pero no la traje, pero hay un reddening free index, el parámetro Q,
y ese también nos está indicando que sí es mayor la extinción también en la población roja, la que creemos que es más joven. Gracias. Hola, está muy bonita la plática. Lo que Muchas no me gracias. quedó claro, bueno, tal ya investigaré un poco más, pero ¿cuál es la distribución o alguna idea de la distribución de masas de lo que estás observando? ¿El rango de masas estás observando en esto? La verdad la mayoría son young stellar objects de baja masa, hay muy poquitos de masa intermedia, así que en general es casi todo de baja masa. No sé si esa es su baja masa, young stellar objects de baja masa hasta, no sé, 1 o 2 masas solares. Ok. Otra pregunta por acá. ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuál es más o menos el error típico de los movimientos propios que tienes? Y en este survey, BBX, ¿está solamente enfocado en esta región o están observando otras regiones? No, el BBB, bueno, BBBX es la extensión de BBB, observó una parte del disco de la Vía Láctea y el bulbo casi completo yo diría que completo de la Vía Láctea. Entonces, incluye no solo esta región de formación estelar, por lo menos hacia el bulbo incluye 3 más, M20, NGC 6334 y la laguna. Y tu primera pregunta, no me acuerdo. El error típico de los proper motion, no me acuerdo muy bien. A ver, déjame ver, pero yo creo que 0,1 o quizás 0,01, no recuerdo en verdad. 0,1 creo que es, siendo real. No me acuerdo bien, te estaría mintiendo, pero lo puedo ver. Ok, tenemos una última pregunta por acá. Gracias, felicitaciones por la presentación. Gracias. Y va en el punto de los movimientos propios. Creo que mencionaste que los tomaste de unos catálogos que ya están en línea, ¿no? Pero ellos, ¿qué método utilizaron para determinar la pertenencia o no a los miembros de cada uno de los cúmulos que tú estás tratando de diferenciar entre jóvenes y viejos? Sí. Estrellas jóvenes y viejas, perdón. O sea, primero quiero decir que lo que estoy diciendo es que una es más vieja que la otra, pero siguen siendo todas jóvenes, o sea, son solo estrellas jóvenes. Ahora los diferentes catálogos utilizan distintos métodos para poder determinar si es una estrella joven o no. Por ejemplo, en Mystics toman incluso, bueno, primero emisión en rayos X, alguna magnitud de la banda J, son un montón de parámetros que ellos van juntando en términos de, hacen un estudio como probabilístico de cuáles podrían ser jóvenes o no, y ahí ellos dan una lista de cuáles son las estrellas jóvenes. El segundo catálogo se basa en la SED, reconstruir la SED de las estrellas y ver si es que tienen una parecida a una estrella joven. Y el último básicamente es rayos X, variabilidad en rayos X. Así que eso es una cosa combinada para determinar cuáles son los miembros de la región. Y una nota final, ¿es posible utilizar metodología de Machine Learning para tratar de apoyar el trabajo que estás haciendo o todavía es incipiente ir por ese camino? Yo no sé, no sé mucho de Machine Learning, me imagino que sí, pero no lo sé. Bueno, gracias. Gracias. Ok, bueno, vamos a ver. Una última allí, rapidita. Es súper rápida. Justamente, de estas estrellas que tú tienes, ¿están en el catálogo de Gaia también o no? ¿O por qué usas otro catálogo de movimientos propios? Están, pero lamentablemente esta región es muy extinta. Entonces, si bien hay algunas, no están todas y Gaia no ve las dos poblaciones cinemáticas. Ok, tenemos anuncios, entonces, y agradecemos a todos.